Good morning, everyone. Today we will deal with the same topic, attitude. As you know, that everything in our life is related to ourselves. Only you can mold, only you can give much and more a power to your life. See, one has to be sure that he is not doing wrong. If you think like that, then you will have a great life. Your attitude, your confidence, your self analysis, your shock analysis, your goal, your motivation is all are the important factors, and this create or this leads to a beautiful or a great future. And why we are living to achieve the goals we have set, the goals set by our parents, the society, the nation, and we are proving our best. We prove our best that yes, I am capable, I can. So this, your attitude, your passion is related to everything. And this is a far more interesting, difficult too sometimes, but definitely it will give you success. So let's see what is this attitude and how it will help you. Now, in the last lecture, we have talked till here. Now we will deal with how your attitude will help you in your workplace. Your pride, pride is not a good thing. Yeah, you should be proud. You should be feel pride if you have if you did a great things. But a self pride leads to destruction. मराठीमध्ये आपण त्याला गर्व किंवा अभिमान म्हणतो. आता हा गर्व आणि अभिमान हे काय आहे हे तुम्हाला सांगण्याची गरज नाही असं मला वाटतं. It refers to it refers to arrogance, especially when one has too high an opinion of oneself. Arrogance म्हणजे जो उद्धटपणा, जो गर्विष्ठपणा एखाद्या व्यक्तीमध्ये असेल तर त्याचे ते आपण दुष्परिणाम भोगतो. It refers to arrogance. So pride refers to arrogance, especially when one has too high an opinion of oneself. स्वतःबद्दल असणारा जो एक अभिमान असतो, जो गर्व असतो, जो तुमचा उद्धटपणा असतो, तो. Pride is also taken to mean self dignity. Now, this is a positive sentence. The last one is a negative sentence. Pride is also taken to mean self dignity. औदार्य म्हणतो, मनाचा मोठेपणा म्हणतो, सेल्फ डिग्निटी. तीही आपण आपल्या प्राईड थ्रू टिकवून ठेवू शकतो. Now, let me give you one fine example. One of my neighbor has a son, and he is a B mechanical engineer. Was working in Satara MIDC, and one of his supervisor told him to paint the railings, the stairs. He was a supervisor too, but his senior supervisor told him to paint the railings, the iron railings on the stairs. He definitely said, "No, I won't. I'm leaving this job. I quit." And he did the same thing. He quit the job. So this is your self dignity. This is your pride, which will lead towards great success. And if you have a negative pride, then you will have a bad future ahead. Pride prevents you from doing just enough to get by. So if you have a high pride, you will not get some good things. People will think about you that he has a great pride, and your pride leads you towards your destruction. If you know, if you know everything you do at work has your name and signature on it, then you will give it
your best shot and nothing else. See, your position and your degree or your knowledge gives you best shot because you have everything. You have good attitude, you have self dignity, you think positively, and this will leads you towards your self pride or self dignity. And if you have that self dignity, you do your best. You may have heard this sentence, what's in the name. बऱ्याच वेळा तुम्ही हा शब्द ऐकतो नावात आहे. Yeah, it has lots of things. It has lots of success. It has lots of achievements. Think about a man who has nothing, but he has name, and his name gives him an identity. So your identity is there to say about your life. So in work, your name is important, your position is important, and if you have the position, then you will do your best. Yeah, I cannot lose my job because I am doing well and I have to do well. So this is your self pride or self dignity. Then passion. How this passion will help you in your workplace. Simple interest in any work or career you choose isn't enough to bring you through the tough times. See, in your life you may have faced so many difficulties, so many issues, but they were not there always with you. You passed those difficulties and problems, and those problems or those difficulties gives you power, and that power is there inside you, and you know that I can face any difficulty, any issues, or any problems. So simple interest in any work or career you choose isn't enough to bring you through the tough times. Yeah, I can do these things. This is very simple. This will not help you to give you a better future. So you should have that passion and self interest. These are totally different words. There will be tough times, however a burning desire will pull you through these. So you should have that burning desire, you should have that passion, that yes, I can do everything. Yes, I'm self motivated, or someone has motivated me. I have a positive thinking. I don't have that simple interest. So your passion means एका एका कामाबद्दलची किंवा एखाद्या वस्तूबद्दलची व्यक्तीबद्दलची एक आवड असते. सो देर आर लाईक अँड पॅशन. लाईक म्हणजे ही आवड, लाईक अँड पॅशन, दीज आर टू डिफरंट वर्ड्स बट सेम मीनिंग. द इंटेन्सिटी ऑफ पॅशन इज मोर दॅन लाईक और लाईकनेस. लाईक आणि पॅशन हे जरी समानार्थी शब्द जर थोडे असतील तर त्यामध्ये बराचसा फरक आहे. समजतं? So there will be tough times. However, a burning desire will pull you through these. Your passion will give you greater things. They will pull you out or they will pull you through from difficult times or tough times. And intense enthusiasm for all things worth doing will pull you through the toughest time. Intense enthusiasm means खूप असा उत्साह. enthusiasm म्हणजे उत्साह, तुमची आवड. म्हणजे तुमच्या जीवनामध्ये जे काही उत्साहपूर्वक आहे, जे काही तुम्ही पॅशनेटली करणार आहात, हे सर्व गोष्टी तुम्हाला तुमच्या टफेस्ट टाइम मधून बाहेर काढतात. See, now I think,
I'm not sure. Now I think you are not doing your best, means your studies. You are taking it lightly. Yeah, I can do tomorrow, or the day after tomorrow. But if I say you will have exam after 5 days, you are trying to do your best. You may think that after 5 days I have an exam and I didn't study well. So from this time, or from this moment of time, I have to study for 5 days, and you started the same thing. So never miss your enthusiasm. You should work regularly. You should study regularly, and it will help you definitely. Then the third point is belief. Belief, Vishwas. In order to have passion, it is important to believe. So whom to believe? You should believe on yourself. Only a deep belief will create the vigor and force that gives you the fuel to change. तुमच्यामध्ये असणारा खूप मोठा विश्वास विल क्रिएट द विगर. विगर म्हणजे प्रयत्न, त्रास सॉरी विगर म्हणजे तुमच्या पुढे येणारी एखादी भयानक अशी किंवा अशी मोठीशी गोष्ट, अँड फोर्स दॅट यू गिव्ह दॅट गिव्स यू द फ्युएल टू चेंज. म्हणजे तुमच्यामध्ये असणारा जो खूप मोठा विश्वास आहे, तो तुमच्या समोर येणाऱ्या अडचणी आणि जी काही ताकद असेल त्यातून तुम्हाला बाजूला काढेल. Belief will give you fuel to charge. Means problems and issues and difficulties gives you a deep belief. Know that you can achieve all that you set out to do for yourself. If somebody can, then why should I? So your thinking should be different. If somebody can, if he can, then I can. तो करू शकतो याचा अर्थ मी करू शकत नाही असं होत नाही. तुम्ही ते करू शकता. But you should have that pride, passion, and belief or deep belief in you. Know that you can achieve all that you set out to do for yourself. तुम्ही जे काही आजपर्यंत ठरवलेलं आहे ते सर्व तुम्ही काही करू शकता. You only need to start believing in yourself. त्यासाठी तुम्हाला काय करण्याची गरज आहे? You should believe yourself that I can. I have that power. I have that knowledge. I have that passion. I have that pride. I have that positive thinking. I have that motivation. And if you have all these things, then you can achieve the desired goal in your life. Now the next point is the power of positive attitude. The power of positive attitude is also important. The way you think affects all aspects of your life. See, whatever you are doing, it affects your life. It affects the others too. So you should think positively, and that positivity gives you happiness to you also, to your family members also, and to the society also. So the power of positive attitude is that you should think positively. Learning to listen to your internal dialogue will help you recognize your thought patterns and how they may be affecting the way you handle the stressful situation of daily living. You may have heard that the great writers always look into the society, they hear what the society says, they observe everything around their life, and when he has everything, he heard his own voice and started to write. So you should do the same thing. You should observe the people.
You should observe the society and you should take out the positivity from those incidents and those situations. And after that, you should listen to your own thoughts. What is wrong? What is good? What is best for me? What is best for my family? What is best for my society? So, learning to listen to your internal dialogue will help you recognize your thought patterns. म्हणजे तुमचा जो काही आतील डायलॉग आहे, तुमच्या जे काही अंतर्गत जे विचार असतील ते ऐकायला शिका. मी हे एक म्हण ऐकलेली असेल पहा, ऐकावे जगाचे करावे मनाचे. पण ते मनाचे करत असताना तुम्ही काही वाईट करू नका. जगाचे ऐका, त्यातील ज्या काही चांगल्या गोष्टी आहेत त्या घ्या आणि त्या घेतल्यानंतर तुम्ही तुमच्या मनाचे करा, मनाचे चांगले करा. So you should listen to your internal dialogue and your patterns, how you think about the particular situation, and how may be affecting the way you handle the stressful situation of daily life. And you should understood that after listening to your internal dialogue, you will easily get rid of the stressful situation. जर तुम्ही तुमच्या मनाचं ऐकलं तर तुमच्या दैनंदिन जीवनामध्ये येणारे जे काही स्ट्रेसफुल सिच्युएशन असतील त्यातून तुम्ही लगेच बाहेर पडू शकता. Positive attitude helps you to cope more easily with the daily affairs of life. See, your positive attitude always helps you in your daily life. It brings optimism into your life and makes it easier to avoid worry and negative thinking. So, पॉझिटिव्ह ॲटिट्यूड तुमच्या मनामध्ये एक नवीन आशावाद निर्माण करतो and makes it easier to avoid worry and negative thinking. आणि तो आशावाद तुमच्यामध्ये असणारा जो काही काळजी आहे, जी काही निगेटिव्ह थिंकिंग आहे, अवॉइड करण्याचं काम ऑप्टिमिझम करतो. अँड पॉझिटिव्ह ॲटिट्यूड ब्रिंग्स दॅट ऑप्टिमिझम. जगण्याची आशा जर माणसामध्ये असेल तर खूप वर्ष जगू शकतो. If he has so many failures, but if he has optimism, then definitely he will achieve great things. So you should have that optimism, and that optimism will give you a good life if you adopt it as a way of life. It will bring constructive changes into your life. जर तुम्ही हा ऑप्टिमिझम तुमच्यामध्ये आणला तर तुमच्यामध्ये एक असर्टिव्ह असा एक चांगला असा परिणाम तुमच्यामध्ये दिसू शकेल. इट विल ब्रिंग कन्स्ट्रक्टिव्ह चेंज मीन्स असर्टिव्ह और एक चांगल्या प्रकारचा एक समाधानकारक असा बदल तुमच्या जीवनामध्ये घडून येऊ शकतो. इफ यू अडॉप्ट म्हणजे ग्रहण करणे. म्हणजे ज्यावेळेस तुम्ही तुमच्या मनामध्ये ऑप्टिमिझम निर्माण करता तर तेव्हा तुमच्या जीवनामध्ये एक असा विधायक असा चांगला असा चेंज घडून येऊ शकतो अँड मेक यू हॅपियर, ब्राईटर अँड मोर सक्सेसफुल. Since the first lecture I am saying the same thing. Whatever you are doing, you should do it greatly. That gives you happiness, brightness and success. So this positive attitude or optimism, it makes you happier, brighter, and more successful. With a positive attitude, you see the bright side of life. Become optimistic and expect the best to happen. जर तुमच्याजवळ पॉझिटिव्ह ॲटिट्यूड असू शकेल तर तुम्ही पाहू शकता की तुमच्यामध्ये खूप असं चेंज झालेलं आहे. तुमच्या जीवनामध्ये एक वेगळीच असं ब्राईटनेस आलेला आहे, एक वेगळीच अशी भरारी आलेली आहे. तुम्ही आशावादी झालेला आहात आणि तुम्ही अशी अपेक्षा करू शकता की इथून पुढे जे काही होईल ते बेस्टच होईल. So with a positive attitude, you see the bright side of life, become optimistic and expect the best to happen. So this is the change you want. This is the change everybody wants. It is certainly a state of mind that is well worth developing and strengthening. See, if I ask you how much storage capacity of your mobile, you may say 1 to 8 GB, 128 GB.
someone say 240 or 256. After some days, after some years, that memory is about to full, is going to full. Then you will see the pop-up message that your storage memory is full, delete some items. But what about your brain? What about your mind? It it never says the same thing. You have lots, your brain has lot of capacities to store knowledge, store everything. It never says your brain memory is full, delete some items or forget some items. It never says. Likewise, positive attitude and optimism are the state of mind that is well worth developing and strengthening. तुमच्याजवळ जो मोबाईल आहे त्याची मेमरी पहा किती आहे. 128 GB, 256 GB किंवा जास्तही असू शकेल कुणाची. कुणाची 64 असेल, कुणाची 32 असेल. काही महिन्यानंतर, वर्षानंतर ती मेमरी तुम्हाला सांगेल की तुमची मेमरी फुल, मोबाईल तुम्हाला सांगेल की तुमची स्टोरेज कॅपॅसिटी फुल झालेली आहे, तुम्हाला काहीतरी डिलीट करावे लागेल. अँड वी डू द सेम थिंग, वी डिलीट सम अनवॉन्टेड आयटम्स और समटाइम्स इम्पॉर्टंट आयटम्स टू. पण तुमच्या ब्रेनची कॅपॅसिटी पहा. ब्रेनची कॅपॅसिटी कधीच तुम्हाला सांगत नाही की तुमचा ब्रेन तुम्हाला सांगितलेलं आहे पहिलीपासून आतापर्यंत B.Com पर्यंत खूप अभ्यास केलेला आहे, त्यामुळे मी फुल झालेला आहे, त्यामुळे इथून पुढे तू अभ्यास करू नको, आणि जर अभ्यास करायचा असेल तर अगोदरचं सगळं तुला विसरून जावं लागेल. असं आपल्याला ब्रेन कधी सांगतो नाही. सो युअर ॲटिट्यूड, मोटिवेशन is there always. You should improve it. You should upgrade it again and again, or every day. You should improve it or upgrade it. And these positive attitude and optimism is a state of mind. एक तुमच्या मनातली असणारा एक विचार आहे, एक एक स्तर आहे. आणि जर तो तुम्ही चांगला डेव्हलप केला, चांगलं त्याला बळकटी दिली, तर तुमच्यामध्ये एक चांगल्याच प्रकारचा बदल घडवून येईल. Then the next, positive attitude manifests in the following ways. पॉझिटिव्ह ॲटिट्यूड तुम्ही कशा प्रकारे घडवून आणू शकता किंवा त्याच्यामध्ये तुम्हाला मदत भेटेल. पॉझिटिव्ह ॲटिट्यूड तुम्ही कोणत्या प्रकारे आत्मसात करू शकता. द फर्स्ट वन इज पॉझिटिव्ह थिंकिंग. पॉझिटिव्ह थिंकिंग तुम्हाला माहिती आहे. देन द कन्स्ट्रक्टिव्ह चेंज or constructive thinking. It means पॉझिटिव्ह थिंकिंग म्हणजे एक नेहमी असा बदल, त्यामध्ये निगेटिव्हिटी नसेल. कन्स्ट्रक्टिव्ह थिंकिंग इज अपोजिट टू निगेटिव्ह थिंकिंग. देन द क्रिएटिव्ह थिंकिंग. You should think creative. You should add more knowledge, and that knowledge gives you creativity. Expecting success. तुम्ही असं एक्सपेक्ट करू शकता, तुम्ही अशी अपेक्षा करू शकता की मला सक्सेस भेटणार आहे. देन द ऑप्टिमिझम, तुमचा आशावाद. देन द मोटिवेशन टू अकम्प्लिश युअर गोल्स. देन द बीइंग इन्स्पायर्ड, तुम्ही कुणाकडून प्रेरित झालेला आहात, स्वतःकडून किंवा समाजामध्ये असणाऱ्या दुसऱ्या व्यक्तींकडून. चूजिंग हॅपीनेस, हाऊ यू चूज युअर हॅपीनेस, हाऊ यू गेट हॅपीनेस. नॉट गिव्हिंग अप. गिव्हिंग अप म्हणजे काहीतरी सोडून देणे, मला ते करता येत नाही, मी ते करणार नाही. सो यू शुड नॉट गिव्ह अप. यू शुड स्टँड फर्मली. जर एखादं काम डिफिकल्ट असेल तर काय म्हणतो, हे खूप अवघड आहे, मी नाही करणार ते. तुम्हाला तेच काम करावं लागेल, and that gives you a good success. So you should not give up. Looking at failure and problems as blessings in disguise. तुमच्याकडे जे काही येणारे अपयश आहेत, जे काही येणारे अडचणी आहेत, ते काय आहे, तो एक आशीर्वाद समजा. तो एक नवीन रूपानं तुमच्या समोर आलेला आहे.
10वी तुम्हाला 10वी असेल 12वी असेल युअर 10th अँड 12th स्टँडर्ड गिव्स यू लॉट ऑफ इश्यूज और इट गिव्स यू सो मच प्रॉब्लेम्स 10वी 12वी मध्ये तुम्ही खूप प्रॉब्लेम सहन केलेले असतात 10वी कसे पास होणार मला किती टक्के मार्क्स पडतील 12वीचं काय द सेम थिंग बट आफ्टर 12 sorry after 10 and 12th you achieve good things so these are your blessings failures and problems are your blessings believe in yourself and in your abilities तुम्ही तुमच्या स्वतःमध्ये विश्वास ठेवा तुमच्या जे काही ॲबिलिटीज आहेत तुमच्यामध्ये जी काही कार्यक्षमता आहे तुमच्यामध्ये जे काही स्किल्स आहेत त्यावरती विश्वास ठेवा डिस्प्ले सेल्फ इस्टीम अँड कॉन्फिडन्स तुम्ही तुमच्यामध्ये असणारा जो सेल्फ इस्टीम आहे सेल्फ कॉन्फिडन्स आहे त्यावरती विश्वास ठेवा लुकिंग फॉर सोल्युशन नेहमी तुम्ही जे काही त्यामध्ये अडचणी आहेत त्या अडचणीतून मार्ग कसा काढायचा हेही शोधलं पाहिजे सीइंग अपॉर्च्युनिटीज मी एखाद्या अपॉर्च्युनिटीचा शोध कसा घेता तेही महत्वाचं आहे मी एक वाक्य ऐकले असेल अपॉर्च्युनिटी नॉक्स एव्हरी डे ॲट युअर डोअर म्हणजे ती येणारी संधी तुमच्या रोज दारावरती ठोठो ठोठो असं वाजवत असते तुमचा दरवाजा वाजवत असते आय एम देअर बट we do not stand and open that door we sit there because it is coming every day so you said you say it to yourself no today I am good tomorrow I will open that door means I will open that I will grab that opportunity but you should understand that tomorrow never comes so you should see every problem or every failure is an opportunity to you so with this positive note I am concluding this session or this lecture. Thank you. Thank you. And tomorrow we will see different things. Wait, let me finish this. Positive attitudes leads to happiness and success and can change your whole life. Same thing. If you look at the brighter side of your life, your whole life becomes filled with light. जर तुमच्या जीवनामध्ये खूप असा बदल घडवून आणायचा असेल तर तुम्हाला पॉझिटिव्ह लाईट सॉरी पॉझिटिव्ह ॲटिट्यूडची गरज आहे बिकॉज ते तुम्हाला आनंद देतं सक्सेस देतं चेंज तुमच्या जीवनामध्ये घडवून आणू शकतं दिस लाईट अफेक्ट्स नॉट ओनली यू अँड द वे यू लुक ॲट द वर्ल्ड बट ॲज युअर होल एन्व्हायरमेंट अँड द पीपल अराउंड यू जर तुमच्यामध्ये पॉझिटिव्ह थिंकिंग असेल तर तुम्ही तुमच्या स्वतःमध्येही बदल घडवून न आणता तुम्ही घडवून आणून तुम्ही तुमच्या आसपासच्या वातावरणामध्ये आसपासच्या जगामध्ये आणि तुमच्या जे आजूबाजूला लोक आहेत त्या सर्वांमध्ये एक पॉझिटिव्ह चेंज घडवून आणू शकता एक पॉझिटिव्ह बदल घडवून आणू शकता या सर्वांमध्ये पॉझिटिव्ह बदल घडून येऊ शकतो सो विथ दिस पॉझिटिव्ह नोट आय एम कन्क्लुडिंग दिस सेशन थँक्यू व्हेरी मच